سلام دكير عند حاضركم بارك الله كفلي ناي إريسات مس كجل تروفولز قبرك سمعنا ولا قوات لعينا أيو عزيز لعينا أيو لتحسبك وسبع زي أنا intellectually كقط ولا بتنخون تحق النت ولا شو بpolitical science anthropological approach كبري أخل أنا يمثل ده يمثل بنا عالم سبعات ما أمور عالم زي تقبرنا قربنا كقبرنا ياخذني سبعات سلازمنا بpolitical ما بأسيت تخويننا نهدلك ELF EPLF أم هيرو من محمد تقاويرهم مش إثيوبيانس كاب تقبرنا يبعثنا العليز ثورة دانا دونا نهدلنا تاريخنا نهدلنا مقتالونا لنا نسلطان يزولك ስለዚህ እዚ ነገር እዚ ኣዝየ ሲሪየስሊ ወስዶ ብጣዕሚ ሲሪየስ ዝኾነ ዲስካሽን እዩ ኣነ ከም ሓደ ኤርትራዊ ምሁር መጠን ራዶሪ ብጣዕሚ ቁም ነገር ዝሓዘለ ዲስካሽን ኮይኑ ረኺበዮ ሞ ናብዚ ክንኣቱ ኣለና ምርጫና ኮፍሉጥ ኮይሰብ ክመውት ወይ እዚ ዘሎ መንግስቲ ህዝባዊ ግንባር ኢንከምበንት ዝበሃል ትራንሲሽን ባዕሉ ከሳጋግሮ እዩ ባዕሉ እንዳተወዳደረ ስልጣን ሒዙ ወይ ድማ ነብርሃም ወዱ ክቦይ ኢሳያስ እቲ ፖሲቢሊቲ እቲ ሳልሳይ ግን እንታይ እዩ ኣደኖ ብድሕሪኡ ሲ እቶም ወታደራቶም ክሕዝዎ ዝመፃና ጉድማ ንፈልጠና ባላ ስለዚ ናብዚ ፕሮግራም ዝክእትወኩም እሞ ንስማዕ እዩ ስለዚ It's a handful of geriatric individuals. So yeah, it is a good question. What will happen when Isaias departs? I think we might have a state collapse rather quickly thereafter. Yeah. And then it's up to the neighbors, Sudan, Ethiopia, Saudi, Emirates, whoever who has an interest, who has a stake in Eritrea, to take control, to secure their assets, to secure their interest, which will probably not be the interest of the Eritrean people. And so the Eritrean people... Well, أبدأنا تطوبنا مجلسي نإرترا عند إساياس منجست خونا إساياس ندحر سوت آليوسي تسو بعلو حيز وزر كل نجار الحركة ثم تليفون زلوا منر أي متعب كقول ستيت كولابس هاجر كود أخذيو أبزبل كم إنا قديفنا هذا اللاست تايم كم أدي خات أمن تبركم ننعي أهوبنات راح يكونكم زخل تسفاق بركم كم زي خون تفرح دو يفرح الفراغات will be marginalized once again possibly. Absolutely. In the transition. Yeah. مغنياتهم كلهم كوماتسيو عرب كوماتسيو عرب امريكا لو طلعنا راشيا لو تشاينا كوماتسيو كلهم كورو ابقلك اتو ابز بوتا زي بوليتيكينياتات كاتو مو بنعنا عايلهم كبجاجو لنا زي امور على التكيري احنا إريتراويين ملاعب تقولنا انتهي كم نقبرنا نحن ما نفعلت سلازقنا يزلوكم. Which leads to my next question. China, US, Europe, Turkey, India, the Gulf states are all active in the Horn of Africa, whose interests may not be aligned with the interests of the local populations. How will the competition of these external powers impact the future of the Horn? It's sad to observe. brother. هندي تشاينا كندا ومعرب امريكا كلهم سني انترست له ما فتناتنا ريجن اجي نايجي اوم ديديتن مفخخرن نتي جوبانا نتي نايقيق على كرسي بخندي بمنتاي كسرو نتي نايرتيا ترانسيشن نولو مسغغار نولو كما يجي كاكم نساغاغر حجي كساب حجي ولا حنتي ازيك بها زي كان قريب بغناتو سجمره ነገር የለን እጹ ዝበለይ እንታይ ደኣጊና ትራንሲሽን ኣብ ሓደ እዋን ክንገብር ንኽእል ኢና ብኸመይ ይፀርዎ ናታቶም how the Cold War scenarios have come back to haunt Horn of Africa, you know, increasing towards the same level we saw in the 1970s and 80s. The competition between China and US as kind of resource-driven, trade-driven, economic-driven is one thing. I think China has the upper hand there as such, at least with the trade and business enterprises. US is bigger in terms of development and humanitarian assistance, but doesn't necessarily
no longer have that political clout to back that with. More worrying is obviously the return of Russia to the Horn of Africa. Russia is scouting for naval bases. We hear about Port Sudan, which is kind of phased out. We hear about Eritrea, that Russia will have a claim in Masaba, possibly also Assab for that matter. And when Russia is on board, in terms of what's happening in Ukraine and Europe these days, you certainly don't have only an economic competition between superpowers, but you have a direct geopolitical and possibly military confrontation between Russia and US interests in the Horn. As you saw in the 1970s. بتاعمي interesting analysis. تعيشوا زلهم باري دكيني نجزي تمرتاو بزخونة مجدك قلت كالا له. Of course بعد China على دينه بعد قال كلن بعد راشا كعاتو أنا قدني وقد محجز نبرة ناي China أنا مثالي بزعما نقدي أوكي كما يركات معدنات قال كم تقولون إيكونومي عينت الكخبات أمريكا دما نا هيمانيتيريان هيمانيتيريان زنا زي خدمة حبدو كندا مسيخة محكاس قالت زلو نقرا كم زبت قرايز قولوا زلو خدمة حبات قالت حد ما ديفلوبمنت معبالة يبلانو رايدو قل إذن قبر أمريكا حجي بزوح ناي بوليتيكا تعيشون قبر زخلو لغنتا تاخونا نبلوكم قالو أبزوان زبحر فراشا دحر مسيحينو أما سوا كهزي بوتات بهالانو أم السودان كومو أم زوان زين بقاري كافتنا إيكونومي ناي نقدي ناي تقمتات رايدو ربحاتات كيدو سني رايدو نا جيوبوليتيكال نا بوليتيكال وقع ناي كل تيوم كخون خير ناي تيوم كم تقدم زنبرو بسبعتات بسبعيناتات لكم قالو تيوم بعد مليون بعد راشيا يوم بس دما أمريكا سلازي إذا قلت إذا دما نا وقعون كاميرا خادم لكم قالوا يا كومي in the 80s when they both supported each other sides in the proxy wars in Ethiopia and Eritrea and Somalia. So I think that's a very worrying scenario. Obviously, the losers will be the Ethiopian people, the Eritrean people, the Somali people. أنا نقدر كرداكم زلوا اللي مكتفى كله حمد كقابل كله بروكسي واربا مثال أبدا يجز نبنا أمريكا بروكسي وار كاي نيرو تورنت كاي نيرو قبل الإثيوبيان إريتريا بويا نجيرو بعدو قنا خون بخال جيروم يوم زواجو رايدو حج السودان تكبر زلوا دما من البعض كل تيوم وسوسوا خونوا بتنبت كم زعينات سيناريو كم زعينات كنتات إرتراو أنا قلت سباتي ناتم سبات مخنا درسينا ترعنا قدرنا The Sudanese people who will be used as pawns once again through their proxies. And I think in particular, Russia, you see the Wagner group is inching towards Eritrea too. We hear rumors about, we know how they operate and how unaccountable they are to the local population and the local needs and communities. They are an extracting mercenary group. They are thriving on resources in Sudan these days, for instance, and in other Sahelian countries. So I fear for Eritrea and the local Eritreans' interest, both today, but certainly also going forward in terms of stabilizing the country in a transitional period and to rebuild Eritrea after the passing of Isaias Afwerki. Well, تعرف بزولو أبدي بتعمل حريف analysis you Wagner group بهالانو داي راشيا of course تعيشوا أتمنقستي راشيا زي قوات زرو سفلة يا حيدي نتي سرعة راح زدك رادو دارقان ناي بوتين أرمي ناتو راح يكتبوا يدخلهم well of course بزيد ما بعد CIA قال له أمريكا مري أمي حي شاب زبان نقر كبيدي كنت يوم كباسيو جاء انتي كم زقور كم يجرم كم زعيس نفلت إنا ما حدا يعني إرتراب رالون هنا والأمريكانز كم يجرم
ሃገር ከም ዘጥፉ ድማ ንፈልጥ ኢና ምስ ኣሜሪካ ንዝኸደሉ ጉዳይ የለን ራይዶ ኣብ መንጎ ኮይና ክንሪኦ ተኮይና እሞ ኣዚና ከይተወገና ምስ ሓዲኦም ክንሰርሕ ኢት ዝበለፅ ኣብዚ ነገር እዚ ክልቲኦም ጠቕምሎም ኣባና ንኣሜሪካ ሞ ራሽያ ስለ ዝመፅሲ ከምዚ ትግበሩ ከምዚ እስኻ እውን ፅቡቅ ዓርቂ ኮንካነ ኣበላሽኻዮ ፀቒጥካና ኣሜሪካ ዝበሃል ባርያ እዩ ዝደሊ ባርያ ክንከውና እንደለና ንራሽያ ድማ መጥቀሚ ክንከውና እንደለና ኣብ መንጎ ክንከውና ኣለና ማለት እዩ እምበኣር mercenary groups ቀተልቲ ደገለይስ የገብሩ ኣለዉ ኣብ ሱዳን ኦልሬዲ ጎልድ የውፅኡ ኣለዉ ገለ መልዓዊ ይኣትዉ ኣለዉ እዚ ክልቲኦም ዝገብርዎ ኣሜሪካን ራሽያን ስለዚ እዚ እና ክንመርፅ ኣይንኽእልን ኢና ብዚ እሞ እቲ ኩነታት ግን የረድኣኩም ኣሎ ኣዚኻ ምቕራብ ምስ ራሽያ እውን ሓደጋ እዩ ራይዶ ኣዚኻ ምልጋስ ካብቲ ፃዕዳ ኣሜሪካ እውን ሓደጋ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ምዃኑ ከኣል እዚ ስማርት ዝኾነ ፖለቲካ መስርሕ የድሊ እሱ ክግበር ግን ስነ ስርዓት ዘለዎ ንህዝቢ ዝሕሉ መንግስቲ ክህሉ ኣለዎ ይርድኣኩም ደሎ ንክንሳገር ናብ ዲሞክራሲ ወስ ክብል ዘለዎ እቲ መንግስቲ እዩ እሱ ሱቕ ኢሉ እሞ ክሳብ ሕልፈት ናይ ኢሳያስ እንድሕር ተፀቢዩ እዚ ኩሉ ሓደጋታት You mentioned the Habesha history earlier. It's been, a circular history with continuous demonstrations of lose-lose outcomes, especially when you look at it from a long-term perspective. I don't even think it's a win-lose scenario because there are winners and losers in that scenario. So, as one who studies peace and conflict for a living, what do you think needs to be taught and practiced now so today's 1-year-olds can, live in peace when they come out of age in, I don't know, another 2 decades or so? I think, as you say, I think the Habesha syndrome zulusu na Habesha tabat ንዝኾነ ነገር ብበትሪ ሶልቭ ምግባር ዝኾነ ባእሲስ ክሳብ ሕጅስ ብበትሪ ጥራሕ ሓደ ፖለቲካ ግሩፕ ክተዕንስ ብበትሪ ብባእሲ ትግልብጦ ካልእ መፂእ ብበትሪ ብባእሲ እዚ ነገር ዝስኒ ከመይ ገይሩ እዩ ክቕፅል መዓስ እዩ ጠጠው ዘብል ሕጂ ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ኦፍኮርስ መንግስቲ ድሌት ኣለዎ ናብቲ ምስግጋር ብስነ ስርዓት ኣሰጋጊርዎ ክእለ ማለት ማተይ ሞት ከኣሉ ይኽእሉ ማለት ቅድሚኡ ባዕሉ እውን ኣብቲ ፖለቲካ ጎስጓሳት ተዘየሎ ግን እዚ ጦርነታት እሱ ምስ ከለ እዚ መንግስቲ እዚ ድሓር ድማ ስልጣን ክሕዙ ድማ እዮም እዚ ነገር ዝስ መዓስ እዩ ተስፋ ዝህብዎ እቲ ከመይ ጌርካ እዚ ነገር ክቋረፅ ዝኽእል እሞ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ጀነሬሽን ስቶም ቆልዑስ ብሰላም ክነብሩ ናይ ተሓሳስባ ለውጢ የድልና I think we actually need to look upon it in a generational perspective. I think it will take a generation or 2, maybe even 3, to stabilize, to transform Ethiopian and Eritrean societies into a more egalitarian, more peacefully oriented societies. I think تولدي ويسلسته كمان كنت خيلو እቲ ሶሳይቲስ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ንስኒ ብሰላማዊ መገዲ መፍትሕ ከም ዘሎ ንኽርዳእ ካብዚ እስር ቤት ናይ ማይን ብጦርነት ጥራሕ ካብኡ ክወፅእ ብል ኣሎ It is a puzzlement to me, but to many, the fact that political actors so quickly turn to violence to pursue their political goals. It is kind of, in their toolbox of political instruments, violence is more or less on the top, which is unthinkable in areas where I grew up. Of course, Norwegian. أنا زعبه هو بوتاتات كم زيز بحال نقدر تسمع السبب. ما politica أفعل لا يبترز. Scandinavia, where violence is never ever considered as a political tool to push through your political objectives. ما politica لا ما حق توقع ببترسي
تحاسبوس አይፈልጥን ከም ዝበሃል ተሓሳስባ ኣባላ የለን In Eritrea and Ethiopia, it is the first, more or less, instrument you turn to. And that is something which is deeply embedded historically. ታዝብ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን ግን ብበትሪ ጥራሕ እሱ ጥራሕ ይዝረአዩ እዚ ድማ ብታሪክን ብካልቸሩን ክብል መስለኒ ብታሪክ ደፍን contemporary. And then we talk about something, how is this anchored within what I call the political culture of these countries? Why do leaders turn out to be inclined to use suppression and violence to pursue their political objectives? Political culture, ባህሊ ናይ ፖለቲካ ናይቲ ኤሪያ እዩ ብሓይሊ ጌርካ ስነት ትደልዮናትካ ፖለቲካ ነገራት እስኻ ትደልዮ ረብሓታት ምውሓስ እሞ ካብቲ ባህሊ ሓደ ድማ ህዝብኻ ብምጭቋን ሓይሊ ስለ ዝኾነ And that is no easy answer to that question. I think in Eritrea, to be very frank, for the last 25 years, the majority of the Eritrean population within the country has more or less been socialized into a warring tradition. And we saw that from very early on when Isaias took power in 91, 93. You see the charter, the national charter, which was introduced in 1994. You see the rationale behind the national service. You see the rationale behind various policies in the early 1990s, indicated an interest to perpetuate the warring tradition of EPLF and to impose that on the Eritrean population at large, which has been very damaging. ባርታይዙ ዘሎ ዝሓለፈ 20-35 ዓመታት እቲ ማጆሪቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ socialized into warring tradition ክብለኩም ከሎ ዳይሬክሽን ተዋሂቦ ዘሎ ኣብ ናብቲ ጦርነት ናይቲ ጦርነት ባህሊ ናብኡ ጥራሕ ዘዘንብል እዩ ነይሩ 1994 ኣብቲ ናሽናል ሰርቪስ ተባሂሉ ቻርተር ተሰሪሑ ተጻሒፉ ራይዶ እቲ ናይ ኢፒኤልኤፍ warring tradition ናይ ኢፒኤልኤፍ ናይ ፓትሪዮቲዝም ባእሲ ክእለትን ራይዶ ተዋጋእነትን ራይዶ ንዑ ጥራሕ ከም ዘምልኽ ገይርዎ ነቲ ህዝቢ እሱ ጥራሕ ኢምፖዝ ተገይሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እሱ ጥራሕ እዩ ኣብቲ ርእሲ እቲ ህዝቢ ኣትዩ ዝብል ዘሎ Ladies and gentlemen, أنا أترجم لكم ناتي حساباتكم كبكم نمتى كمزيل كم دلايكم نمزيل تطوي هذا يقد سند مسلكم أتكمنتكم أودوني كمان نيجاتيف تقول أنا زفرت كم إرترا ومتى نهاجر يمثل علني متى نجر كميك متى إلى نخد قدس نتوم جنريشنز متى علني وهاتايم خمسة حموش عبد كم زي اللي أنا بزحد ولا فل هو كم زنبر نزل على ما بحدا نقدر راح تمركز كأخونا السوزن طون نقدر كم يجرنا عاطين الناس نسقاقرو نزك حسب دحزي هاي أبزك ما تساعد لنا أنت هيك جنزبك فلا لوني 4 حموش تمي تغرش قبر ورحي ما مسوى أنت عايز بحدا أول بحدا ساعات قبله ذلوركم ذكر داكم الله أبزيز مسألوس نسددون قال أخونا نتم قرب تسمعوني أتليست ناتي تراجي رك حدث إسلام هلاف النتائج زور زلهم مغناتهم أتنكي أوكم الله ينبركم الله خبركم مالتي سلاسي أبزي بالسلام قال لك قورا نقرات نغير نقرات تقدم مقبانة من قستون أدلايكم تخونا حبركم إذا بأسيت لكم توصلوا تخوكم صباح موت which have been destructive towards reconciliatory civilian spirits of the Eritrean cultures. And I think that partly explains, to be very frank, how Eritrean defense forces, how the ordinary rank and file soldiers perpetrated mass
atrocities, rape, and violence towards civilian Tigrayans, towards the brothers. You're a liar, so you have no proof for that. You're just talking because you have been paid by the Wayanes. Do you have any proof about what you're talking about? Accusing people, accusing the whole nation. In view of the Eritrean army doing all these atrocities in Tigray does not make sense because you don't have any proof. You don't have any proof. And we know also you've been part of the Wayanes. You've been had the gap to stand in their election procedures as the only person, the only European, the only outsider human being on the planet Earth to witness the democratic process of the Tigrayans that they themselves validated as having been corrupt. እንታይ ዝብሎ ዘለኹ እዚ ሓሶት እዩ ማለት የአትሮሲቲስ ዝፈፀመ ኤርትራ የለን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝረኣናዮ ነገር የለን ዝተረጋገፀ ነገር የለን ወያነ እውን ዝብሎ ነገር የለን ስለዚ እዚ ብሰልዲ ዝቁፀረሉ ዝገብሮ ነገር ይስምዖ early 1990s indicated an interest to perpetuate the warring tradition of EPLF and to impose that on the Eritrean population at large, which has been very damaging, which has been destructive towards reconciliatory civilian spirits of the Eritrean cultures. Well, in one way we had to do that because we had been offended constantly from down south. It's of course tonight Sarawitna culture tonight Mugan Mitba Mibas Mendelai Dogan እሱ ተገዲድና ዝኣተናየ እዚ ሻዕብያ ዘምፆት ጥራሕ ኣኾነ እቲ ኩነታት ዝፈጠረ እዩ ስለዚ እቲ መንግስቲ ኢፋት ኣብዚ ፅቡቅ ስራሕ ይሰርሕ ሃገራውነት ከምፅእ ኣብቲ ኤርትራ እንታይ ደኣ መስኡልካ ክትፅበዮ ንወያነ ስኡልካ ዳኻ ክትሪኦ ዋላ እቲ ናሽናል ሰርቪስ እውን ትኽክል እኳ ግን ቅፅዕ ክስእ እንከሎ ድማ ኣኾነን ክንብሎ ንኽእል እምበር ህዝብና ኦፍኮርስ ናብ ጦርነት ጥራሕ ከም ዝምልከት ገይርዎ እቲ ኩነታት እዚ ግን ንሕና ዝፈጠርናዮ ኾነ ሓደ ጌጋታት ክህልወና ዋላ ተኸኣለ ኢለ ዝግምት ኣለ And I think that partly explains, to be very frank, how Eritrean defense forces, how the ordinary rank and file soldiers perpetrated mass atrocities, rape and violence towards civilian Tigrayans. That is a lie. Absolutely. Hasotir. Rape do mass of genocide. Of course, you know that you got paid for that. Hope it's been millions for you to depreciate your moral values to this extent of deception. You must have been paid so much, sir. And you shouldn't have cared for the Tigrayans themselves that have been destroyed under this Wayane atrocities, Wayane administration, corruption, looting and all that kind of stuff. Azin, Anan Eritrean Zoo, Gidisahonen, of course, you and Jidanalo, also, my political is Eritrea, what are the Ratinab to cry at your law antis Gabriel? Right up. Some Masakal do work at do, night to cry, Kulos, you know, እዚ ናቱ ቅፅረኛነት ጥራሕ እዩ ዘርኢ ኣብዚ እዋን እዚ ንኤሪሳት ድማ ጠጠው ዘየበልዎ ድማ ቃወሞም የሕዝን ብጣዕሚ ኣብዚ ቅር ዝብለኒ ነገር ኣሎ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ዝበሃል ናይ ሓድነት ስነ ሓይሊ ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ነና ሓደ ኮናን ምስ ኤሪሳት ኣኾናን ብዙሕ ኣፈላላይ ኣሎ ኮይኑ ግን ንቐፅል እስኪ towards brothers and sisters across the border. How could they do that without themselves being broken down and stunted in terms of understanding civility, understanding equality, understanding humanity? They said only Ertra ወታደራት they said only humanity ናይሰብ ህይወት they said only they ተረድኦም እዮም Of course, the Butranya Netu Celesta Cafale, Nazid Mahlifom Yomo, ERISAT,
أما آخر كوينو ما خدي كم يجير كافليت كانوا مزقاومو مسكوينو متاقولو. I think Isaias have managed to destroy humanity in Eritrea. And I think it needs generation to rebuild that. And that's an extremely sad observation. I know I was living there for years in the villages. I know the potential the cultures do have in terms of reconciliation, in terms of civility, in terms of hospitality, in terms of expressing compassion and love. I don't see that today. And that, when we see the gruesome events having taken place over the moral fabric of the nation. Night is be مكياج night is be compassion حاليوت night is be فقرين نحد سمح completely أبلاشوا فحبيلوا. I disagree. هزبناك صاحب مقايشي هزبناك صاحب حالوت علو هزبناك صاحب بزعما نايسب حلو الحسن هزبنا ننحل نفاق يسلز completely الزقاومو بحالو نفاق نايساياس من قستبزي تقممت إلى زعمنا أنا نتشعتي بهرات حدا جيروا مال أبتساو حدا جيروا مال هاقراويان جيروا مال ننحلي دم كم زفاقروا ننحلي دم كم زموت جيروا والله سلازي إزي إنفاكت بتقراني رئو أنا يسمي ولا كواتش كانوا انت ماهرنا تخونا كانوا سأسروا وقناتنا رسعنا سئنا نسعسعون تخونا عزو لكم ذلوكم last 2 or 3 years. Yep. And I don't blame that on the ordinary people. I blame it on the regime and on Isaias Afwerki. أفتريجينا خونكم تقلال أفتي جوبال تقلال أخونا زارب تأشبو زخوننا له إساياس أفوركي تراحي وانجلنا بزبلوكم. Okay. Absolutely. Yeah. I think, like you mentioned, the general population still has that culture of generosity and caring for each other. Is that the ruling elites have pretty much destroyed that. So to drill down on that sad note, Eritrea has been lighting fires across nations in the region, and in the process, it has severely weakened itself from the inside, as you have outlined. Many of its young and relatively better educated have perished in these reckless adventures. So the depletion of these millions of man-years of productivity will make nation building extremely difficult, if not impossible. Still, it's a small country with sufficient resources which to the perennially optimistic leaves some hope to hold on to. So is Eritrea a case of as bad as things are, they can still get worse, or is it things are so bad they can't get worse scenario? So what does this political anthropologist say about where this is heading? So to drill down on that sad note, Eritrea has been lighting fires across nations in the region, and in the process, it has severely weakened itself from the inside, as you have outlined. Many of its young and relatively better educated have perished in these reckless adventures. So the depletion of these millions of man-years of productivity will make nation building extremely difficult, if not impossible. Still, it's a small country with sufficient resources which to the perennially optimistic leaves some hope to hold on to. So is Eritrea a case of as bad as things are, they can still get worse, or is it things are so bad they can't get worse scenario? So what does this political anthropologist say about where this is heading? وقف تريجنا تغلالات غيرها
بقو مخنيات ناوستي إيكونومي أو كله رتساونا دخيمو هذا أدفنتشرز إلكا نوكي إلكا كيف يون إلكا تواجو نبغى سبب ما هسي تسب ميتي استمارة ولا زي تمارة عاد ما رفيجي صالونا بدقة هجي نيشن بيلدينغ هاجر سني بيلد كجبر نخمقبل ديفلوب كجبر هاجر نخمقبل سني هذا بتاعنا كبير غير ولا زغونات تزي ولا كوا تقلالا عتيو نتي برهانينا تزي قمتنا هجي قرب ريسورسز صاروا اريتريا قرب واحدة حزب زلوا ما عتبت زلوا اذا كم تسفاد ما نريو نزل قرزي النبي إذا خيزلو كما يدير كا خاطريو نتنقرزي لحتى تقول تجرمان ابدي اتو كبلي لو ما عاد كيف بصحابكم سالساي كقبري مخنياتهم حريف زخونه ديسكاشن سلازلو نزي أكمل لساخونه تملسنا كابزيا هذا كنت سلسة طياقتها تالو تعمل ده السيفل أناليسيسيو نزل ما كنقر وإنا بزي زي تروفاز بهذا سب أي خسرين يانا ويانا مخانو تأمامي ناخلنا كم حدا مور أكال ده ما تزار بزرلو نتنترون لنا بوليتيكال ساينس كل تستقوانة نقرات أب ساينس راخبو أب ساينس أب كونسبت راخبو a philosophical school of thought راهم أب حدا ناي مهراوي بوت راهم أقل دم فلاليو ladies and gentlemen سكفتال لك هذا بزعبا إثراء الله ننفرقا نمتاي دي زمتاركم زرقوا أفتسال ساي بروغرام الراخبنا نحن وعلو ladies and gentlemen نحن وعلو ناتكم جاجمنت قبرو ناتكم نقروا سدو حق كنو لينا حسوت كنو لينا زرعي نقر كنين أنا حجي رحموش عمت إرترا تبركا كنقرأكم أخلي نا إثيوبيا تبركم كنقرأكم أخلي نا كينيا تبركم كنقرأكم أخلي نا البط نا السودان كنقرأكم أخلي نكلكم أخلي زقمتون نقرون ناتنا قلنا بين خيركم زلنا أيرد عننا هذا